Hello, friends. Our favorite segment, deeply thoughtful answers from Russians in street interviews. Как думаете, почему не получается как-то прекратить огонь и вот эти боевые действия? Из-за Украины. And if we want to be even more precise, it's all Malaya Tokmachka's fault. Of course, we are the biggest country with a nuclear arsenal, but everything has its limits. Мы верим президенту и знаем, что не все сразу получается, но победа будет за нами. Давайте сейчас обрубим, не получится. Надо идти вперед, и дальше с Божьей помощью все управится. And this is what God's help looks like. And don't forget, my dear, about the 90 billion euros to build as many of these missiles as will be needed for Ukraine's victory. Rare and unpublished footage from some of the most brutal sections of the front in the war with Ukraine. Highly sensitive viewers, please step away from the screen. Короче, прорываемся мы. Вот после бомбежки по Бахмуту пытаемся пробраться. Вот все разбомблено. Все развалено в руинах. Тут фронт проходил. Ничего не осталось. Вот ни одного дома не осталось целого. Вот в таком все виде сейчас. Но сейчас русский мир придет. Порядок наведет. Тут все отстроит. Зацветет, все заколосится теперь. Без мы теперь тут. Все будет хорошо. Но 27-й регион, это что у нас? А, это же Хабаровск. 8000 километров, да? Да на... Но вид такой, как будто разбомбили тут все под нулину. А бомбил это все полутораметровый геостратег. Так всех забомбил, что теперь эти города не отличишь от фронтовых. And here is the real goal of the special military operation, to turn every Ukrainian city into a typical Khabarovsk. In case anyone forgot where Khabarovsk is, take a look. By the way, on Chinese maps it is called Boli. One of those moments when Xi Jinping is not just hinting but practically telling Putin, Vladimir, let me show you how a real special military operation to reclaim historic territories is done. The administration of the Ivanovo region proudly announces that the old, rotten 60-year-old wooden bridge has finally been repaired. They replaced the old wooden planks with new ones. Yes, wooden ones. You're welcome. Krasnodar Krai, the city beach of Anapa, another interim result in the country of late Putinism. К сожалению, это все-таки произошло, случилось страшно. Где-то от Гранд-отеля Анапа. Вот я здесь стою и, насколько вижу, где-то район курортной деревни. Ездят мониторинг, смотрят, где еще может это быть. Ну, может быть, плюс-минус до восхода. Я сейчас точно пройду, все посмотрю. Вот такой вот выбор, ребята, имеем. К большому сожалению. Putin's mafia gang will leave behind nothing but death, blood, filth, ruin, hopelessness, and a whole pile of problems that all future generations will have to deal with. News from the category Our Boys Are the Kindest. In Orenburg region, in the village of Akermanovka, 52-year-old Sergei Basalayev, who fled the front with a weapon, opened fire with an assault rifle on 4 police officers when they tried to detain him. 1 officer was killed, and 3 others were seriously wounded. The intercept plan has been declared in the region. The hero and future elite of Russia are still being searched for. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. Our regular and beloved segment about suddenly enlightened Russians with the motto, Listen, life has become so hard, I just want to leave Russia. Я очень люблю свою страну, но в последнее время меня не покидают мысли о переезде отсюда. Потому что головой я своей понимаю, что не хочу растить и воспитывать тут своих детей. Я не хочу, чтобы они видели, какая дичь происходит здесь. И я считаю, что у многих здравомыслящих еще людей такие же мысли, как у меня.
I can't watch my beloved Netflix. I have to keep turning my VPN on and off just to order my favorite sushi delivery 24/7. And now it's impossible to book a manicure because Instagram is a banned social network in Russia. What a nightmare of a life. Такой лютый пи***ц, товарищи, вообще. Жалко, конечно, увозить детей с их родины, там, где они родились. Но там, где мы родились, я себя ощущаю гостем, потому что тут не скажи, там не сделай, и скоро запретят нам пукать, ребят. Where is all this pessimism coming from? Isn't Vladimir Vladimirovich the country's best leader? Isn't he the strongest? Did something suddenly change in the 5th year of the war? Для меня уже последние 3 дня домом стал Ереван. Ереван – то самое место, в котором мне будет хорошо. Собственно, мне на то, чтобы свалить из России, понадобилось всего 10 дней на подготовку. В общем, теперь я живу в Ереване. Нужно просто создавать условия для людей. Хорошие условия, чтобы у них не было желания никуда уезжать. Compared to Russia, Armenia has almost no oil or natural gas, and yet, somehow, the heirs of a great empire seem to feel happier there. Makes you wonder what the secret is. And this is the decaying Sweden, where the local government reduced VAT on food by 50% to make life a little easier for people. Стокгольм, Швеция. Хожу по магазину, не могу понять, какие-то цены стали странные. 11,30, 22,70. Ну, то есть это копейки, Йори, в Швеции. Но они какие-то странные стали. Раньше были 90 везде, а тут какие-то 60-30. И подхожу и смотрю, опля, с 1 апреля в 2 раза, то есть на 50% снижается НДС на все продукты и напитки в Швеции. Зашел почитать закон, действительно, это временное такое поддержание бизнеса. Оно действует всего лишь до 31 декабря 2027 года. Временно, а потом возможно продление. Some might say this is a great example of how small and medium-sized businesses can be supported. But I would rather say it is a great example for the public of why paying attention to politics is absolutely necessary. Once a respected first woman cosmonaut in the world, Valentina Tereshkova, and now simply a half-alive 89-year-old corpse, has decided once again to submit documents to participate in the voting from Putin's party in the upcoming elections to the State Duma. Guys, please, let me steal from you a little more. I'm actually still very young. Her care for the people can be seen in the fact that it was she who, in 2020, proposed amendments to the constitution allowing Putin to remain in power until 2036. The illegitimate old gnome's rating has been falling for the 6th week in a row because of internet shutdowns and tax increases. Corrupt deputies are already rushing to help the future prisoner in The Hague. Как вы оцениваете на данный момент политику ограничений, блокировок? Насколько она эффективна и целесообразна? Ну, я знаю по меньшей мере одно место, которое надо ограничить, а если удастся, то и вообще ликвидировать. Это Роскомнадзор. They create the problems first and then with serious faces pretend they are working hard to solve them. And who said there are fewer geniuses in the world these days? Hungary's new leader, Péter Magyar, warned state media at a meeting that he would get rid of all of them and called Hungary's president an immoral man, saying that he should resign. Péter Magyar also promised to change the constitution so that no one would ever be able to be elected prime minister for more than 2 terms. I'm very happy for Hungary, and especially at the thought of how much this must be pissing Putin off. Friends, thank you for being here and for continuing to support me. If you like what I do and want to support the channel, you're welcome to join my Patreon, where for just $3 a month you get access to new videos 24 hours before they go public, posts, polls, and also exclusive videos, such as this especially grim episode titled How Many Losses Has Russia Suffered in Ukraine After 4 Years of War, another on Putin's panic after the elimination of Khamenei in Iran, and a third on how the Kremlin gnome sold Russia to China for next to nothing. I also want to say a huge thank you to everyone who supports me through Buy Me a Coffee. It's thanks to my supporters that I can keep doing this work and keep moving toward my goal, saving up for my education in Europe. Right now, I have 90 incredible patrons. Please, let's hit 95.
not saying goodbye. See you very soon.